Today we are talking about reproductive system, that is male reproductive system. Male reproductive organs are categorized into two types: primary sex organs and secondary sex organs. In this, primary sex organs are testes, a pair of testes that are produces the gametes and hormones. Okay, so testes వచ్చేసి two present అయి ఉంటాయి, which helps in gamete formation and secretion of hormones, male related hormones. Then secondary sex organs are epididymis, seminal vesicles, and prostate gland and Cowper's gland. Okay, epididymis, seminal vesicles, and prostate gland, Cowper's glands. These are the secondary sex organs present in male reproductive system. Then what are the ducts present in male reproductive system? Means vast differences and urinogenital ducts. Urinogenital duct means it is the common way for urine and semen. Okay, then external genitalia is the one more part, that is the penis. Okay, these are the organs present in the male reproductive system. So male reproductive system divided into primary sex organs and secondary sex organs. What are the ducts present in male reproductive system? And external genitalia is the penis. Okay, in depth next class lo in depth ga chudam. Okay, internal structure of testis. Okay, so in this class, next primary sex organ in males reproductive system is the testis. Okay, so testis is the primary sex organ. It is the testis are a pair of testis present in female reproductive system. This is the testis are a small oval shaped organ. That is, length of the organ is 4 to 5 centimeters length. Location is the present in the within the scrotum. This outer layer is the scrotum. Okay, the next it is present attached to the external abdominal region. So దీనికి పైన అంటే ఇట్ మీన్స్ టెస్టిస్ కి అబోవ్ పైన దేని కనెక్ట్ అయిపోయింది అంటే ఎక్స్టర్నల్ అబ్డామినల్ రీజన్ కి కనెక్ట్ అయిపోయింది విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఇంగువల్ కెనాల్. ఓకేనా, సో దిస్ కనెక్షన్స్ బోత్ టెస్టిస్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ది ఎక్స్టర్నల్ అబ్డామినల్ రీజన్. దట్ కెనాల్స్ ఆర్ కాల్డ్ as inguinal canals. Okay, so then structure చూస్తే it is required for the spermatogenesis. So the connections దేనికి యూస్ అవుతాయి అంటే ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ స్పర్మ్స్. ఓకేనా, ఇట్స్ నెక్స్ట్ outer covering two testes, oval shaped testes are present within the scrotum. This outer covering is the fibrous layer is the scrotum. Okay, and this structurally in this testis near to the testis fibrous covering layer present here, that is the tunica albuginea. ఓకేనా, దానికి సరౌండింగ్స్లో అటాచ్ అయి ఉండేది వెజైనల్ కోలిన్. సో వెజైనల్ కోలిన్ ఇక్కడ డాటెడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, డాటెడ్ లైన్స్ దట్ రీజన్ మొత్తం ఏంటంటే వెజైనల్ కోలిన్. దిస్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ ది హైడ్రోకోయిల్. సో హైడ్రోకోయిల్తో ఫిల్ అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, సో టూ టెస్టిస్ ఆర్ అటాచ్డ్ టు ది విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. ఓకేనా, సో టు కనెక్టివ్ ఫైబర్స్. సో ది ఫైబర్స్ని మనం ఏమంటున్నామంటే గూబర్ నాకులం. ఓకే, tunica albuginea presenting the fibrous coat of testis to both testis. then opposite గా దానికి అటాచ్ అయిపోయి ఉన్న లేయర్ ని వెజైనల్ కోయిల్ అని అంటాం. దట్ వెజైనల్ కోయిల్ ఫిల్డ్ విత్ ది హైడ్రోకోయిల్. ఓకేనా, హైడ్రోకోయిల్. దెన్ tunica vaginalis presenting one more part. సో tunica albuginea తర్వాత ప్రెసెంట్ అయిన లేయర్ ని tunica vaginalis అని అంటున్నాం. tunica albuginea అండ్ vaginal coilin కి బిట్వీన్ రెండింటికి మధ్యలో ప్రెసెంట్ అయినది tunica vaginalis. ఓకేనా, సో టూ testes are divided by the simple septum, that is called sacral
scrotal septum. Okay, scrotal septum తో scrotal septum రెండు టెస్టిస్ ని డివైడ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా. దెన్ ఎక్స్ట్రా అబ్డామినల్ రీజన్ కి అటాచ్ అయిపోయి ఉంటుంది విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఇంగ్వల్ కెనాల్. 2 testes attached to the inguinal canal with the loose skin. Okay na. It required for spermatogenesis. So this process is very important for the spermatogenesis. Genesis of sperms. Okay na. It takes place at 2 degrees below the బాడీ టెంపరేచర్. ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది అంటే బాడీ టెంపరేచర్ నార్మల్ బాడీ టెంపరేచర్ కంటే 2 degrees సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటుంది. సో ఈ దిస్ టెంపరేచర్ ఈస్ మెయింటైన్డ్ బై ది డ్రోటస్ మజిల్స్ వాట్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది surroundings of the testis. That muscles are called as Drotus muscle. Temperature of scrotum is maintained by the Drotus muscle. This is the thin skeletal muscles. Okay na, thin skeletal muscles. Then structurally it consists of anterior region and posterior region చూస్తే. సో anterior region లో epididymis present అయి ఉండదు. epididymis present అయి ఉన్న పార్ట్ వచ్చేసి posterior. This is the anterior region and this is the posterior part. Epididymis is present in outside the body. Okay. Posterior region అంటే వెనుక present అయి ఉంటుంది epididymis. Anterior గా front region లో testis present అయి ఉంటుంది. ఓకేనా. Then internal structures of testis. So internal structures చూస్తే internally. So this outer covering layer is the tunica albuginea, fibrous covering layer. It protects the internal parts. Then inside small foldings, infolds ఉన్నాయి కదా. So infolded structures are called testicular septums. Septums ఉన్నాయి కదా, small like compartments, testicular septums అన్నమాట. The testicular septums are consisting 200 to 300 compartments. స్మాల్ ఇది ఉన్నాయి కదా, 1 2 3 4 5 ఇట్లాంటివి 200 to 300 కంపార్ట్మెంట్స్ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. దీస్ కంపార్ట్మెంట్స్ containing tube-like structures and straightening pods అన్నమాట. These are called as seminiferous tubules. Seminiferous full, each compartment filled with the seminiferous tubules అన్నమాట. each compartment contains 1 to 3 lobules. సో ఎన్ని ఉంటుంది ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క కంపార్ట్మెంట్ లో అంటే 1 to 3 lobules ప్రెసెంట్ ఉంటాయి. సో అలాగే మనం కంపార్ట్మెంట్లు ఎన్ని ఉంటాయని చెప్పాం, 200 to 300 అని చెప్తున్నాం. సో 300 into 3 కొడితే మనకి 900. సో అప్ టు ఈచ్ టెస్టిస్ కంటైన్స్ 900 approximately 900 seminiferous tubules. Okay. So then one more outer covering layer is presenting outside the tunica albuginea, that is the tunica vaginalis. This is the covering and it give protection to the internal delicate parts. Okay. Then these seminiferous tubules forms a wide నెట్వర్క్. సో ఇది ఈ నెట్వర్క్ ఉంది కదా, ఈ రీజన్ని మనము రాటీ టెస్టిస్ అంటున్నాం. ఓకేనా, రాటీ టెస్టిస్. సో రాటీ టెస్టిస్ సో ఆ రాటీ టెస్టిస్ మొత్తం ఏమవుతుందంటే స్మాల్ లైక్ ట్యూబుల్స్గా డివైడ్ అయిపోతుంది. దాన్ని మనము వాసా ఎఫరెన్షియా. దిస్ ఈస్ ది స్టార్టింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎపిడిడైమిస్. చెప్పాను కదా, సెకండరీ సెక్స్ ఆర్గాన్స్ కింద ఎపిడిడైమిస్ ప్రెసెంట్ అయి ఉంది కదా, దాని కిందకి వస్తుంది. ప్రైమరీ సెక్స్ ఆర్గాన్ వచ్చేసి టెస్టిస్ అయితే సెకండరీ టెస్ట్ ఆర్గాన్ కింద ఎపిడిడైమిస్ వస్తుంది. ఎపిడిడైమిస్ స్టార్టింగ్ పార్ట్ వచ్చేసి వాసా ఎఫరెన్షియా. ఓకే, దిస్ ఈస్ ది internal structure of the testis. Then section of testis. So we can proceed the section of testis. టెస్టిస్ ని సెక్షన్ చేసినట్లయితే ఎలా ఉంటుందంటే సెమినిఫెరస్ ట్యూబుల్స్ ఇలాగ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. దీస్ ఆర్ ది సెమినిఫెరస్ ట్యూబుల్స్. ఎక్కడ ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయనంటే ఏం చెప్పినాం, టెస్టిక్యులర్ సెప్టమ్స్ లో ప్రెసెంట్ అయి ఉంటాయి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి సెమినిఫెరస్ ట్యూబుల్స్ filled with the germinal epithelium.
seminiferous tubules filled with the germinal epithelium consisting of two types of cells. One are germ cells and Sertoli cells here. Germ cells and Sertoli cells present అయింటే germ cells are cuboidal cells, cuboidal shaped cells. ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా cuboidal cells. These are helps in the meiosis process, production of sperms. Okay, production of sperm లో ఈ germ cells యూజ్ అవుతాయి. So by meiosis process. Then Sertoli cells, these are the pyramids at triangle shaped cells అన్నమాట. Triangle shape లో present అయి ఉంటాయి. ఓకేనా. These are the nerve cells, NURSC. Not this, దీన్ని మనము నర్స్ సెల్స్ అని కూడా అంటాం. ఎందుకు అంటే దే నర్స్ ది స్పెమ్స్ అన్నమాట. ఓకేనా. ఏమీ నరిష్మెంట్ని ఇస్తాయి అంటే దానికి కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ న్యూట్రియంట్స్ని సప్లై చేస్తాయి అన్నమాట. దెన్ సరౌండింగ్స్ ఆఫ్ seminiferous tubules connected with the simple interstitial connective tissue. Interstitial connective tissue తో ఫిల్ అయిపోయి ఉంటాయి అన్నమాట సరౌండింగ్స్. సో అండ్ దట్ ప్రెజెంటింగ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ సెల్స్ దట్ ఆర్ లాడింగ్ సెల్స్. సెల్ మాసెస్ ఉన్నాయి కదా అక్కడక్కడ, ఆ లాడింగ్ సెల్స్ అని అంటాం. సో లాడింగ్ సెల్స్ ఏం చేస్తాయంటే దే హెల్ప్స్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ టెస్టోస్టిరాన్ హార్మోన్. టెస్టోస్టిరాన్ హార్మోన్ ప్రొడక్షన్లో యూజ్ అవుతాయి. ఓకే. నెక్స్ట్ క్లాస్లో సెకండరీ సెక్స్ ఆర్గాన్స్ ఎపిడిడైమిస్ చూద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.